Pray that you, oh God, by your Spirit, would speak to us tonight in a special way through your word, through this story from the Gospel of John. Through what I have to say, but more than that, through what you have to say, through me and through the thoughts and the feelings of the people in this room. Pray this in the name of Jesus and the power of the Holy Spirit. Amen. யோவான் எழுதின புத்தகத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 9வது வசனம். யோவான் புத்தகத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 9வது வசனத்தை வரை கவனமாய் கேட்போம். Thank you Jesus. கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவார். யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 9 வசனங்கள் முடிய. இவைகளுக்கு பின்பு யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது. அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்கு போனார். எபிரேய பாஷையிலே பெலிஸ்தர் எனப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமில் ஆட்டு வாசல் அருகே இருக்கிறது. அதற்கு 5 மண்டபங்கள் உண்டு. அவைகளிலே குருடர், சப்பானிகள், சூம்பின உறுப்பை உடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்து தண்ணீர் எப்பொழுது கலங்கும் என்று காத்து கொண்டிருப்பார்கள். ஏனெனில் சில சமயங்களில் தேவதூதன் ஒருவன் அந்த குளத்தில் இறங்கி தண்ணீரை கலக்குவான். தண்ணீர் கலங்கின பின்பு யார் முந்தி அதில் இறங்குவானோ அவன் எப்பேற்பட்ட வியாதிஸ்தனாய் இருந்தாலும் சொஸ்தமாவான். 38 வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான். படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதிஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார். அதற்கு வியாதிஸ்தன், ஆண்டவரே, தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை. நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி, எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார். உடனே அந்த மனுஷன் சுஸ்தமாகி தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான். அந்த நாள் ஓய்வு நாளாய் இருந்தது. Well, first let me say it's a real honor to be here and to share this time with you. Thank you for allowing me to be with you and for inviting me to come tonight. இந்த சாயங்கால வேளையிலே நீர் எங்களை அழைத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்களோடு இருப்பதற்கு எனக்கு பெரிய அங்கீகாரமாக இருக்கிறது. This is the first time that I've preached in Tamil. Thank you, Doctor, for allowing me to be able to preach in Tamil. So John chapter 5. It's this story of this fellow at this pool of Bethesda. அந்த பெதெஸ்தாவின் பகுதியை குறித்து இந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Bethesda is a word that in Greek means house of mercy. கிரீக் மொழியிலே பெதெஸ்தா என்பதற்கு இரக்கத்தின் வீடு என்பது பொருள். This is a good name for a place where sick people gather together seeking help and seeking healing. வியாதிஸ்தர் அந்த இடத்துல இருப்பதற்கும் அந்த இடத்துல இரக்கத்தின் வீடு என்ற பெயருக்கும் அது நல்ல பெயரா இருக்கிறது. Bethesda, house of mercy. பெதெஸ்தா என்றால் இரக்கத்தின் வீடு. And the story says in verse 3 and 5, here a great number of disabled people used to lie, blind, the lame, paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. இந்த 3வது வசனத்தில் 4வது வசனத்தில் சொல்கிறது என்றால் வியாதிஸ்தர் அந்த பெதெஸ்தா அருகிலே உட்கார்ந்திருந்த அந்த மண்டபத்தில் அருகிலே இருந்திருந்தார்கள். அதில் விசேஷமாக 38 வருஷம் வியாதியா இருந்த ஒரு மனுஷன் இருந்தான். 38 years. 38 வருஷமாய். In those days, a man's life expectancy was between 20 and 30 years. அந்த நாட்களிலே 20 இருந்து 30 வயது வரை தான் உயிர் வாழ்வார்கள். So this man must have been disabled who has been disabled for 38 years
was an old man for his time. அப்படி என்றால் அந்த காலத்திற்கு இந்த 38 வருஷம் வாழ்வது நீடித்த ஒரு நாளா இருந்தது, நீடித்த ஆயுசா இருந்தது. So he must have been disabled. He must have been an invalid for most of his life, or perhaps all of his life. அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாய் 38 வருஷமாய் அவன் பலவீனமுள்ள மனுஷனாய் இருந்தான். Verse 6. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" இயேசு அவனை பார்த்தார். 38 வருஷமாய் வியாதியாய் இருந்தவரை பார்த்து, நீ சுகமடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார். This is a good question. அது ஒரு நல்ல கேள்வி. And we don't know what the tone of Jesus' voice was when he asked it. We don't know how he said it when he asked it. இயேசு இந்த கேள்வியை கேட்கும்போது என்ன சூழ்நிலையோடு கேட்டார், எதை மனதிலே குறித்து வைத்து கேட்டார் என்பது நமக்கு தெரியாது. This man had been disabled for so long that it could be a good question whether the man really wanted at such a late stage in his life to have a drastic traumatic change. 38 வருஷமாய் அவர் பலவீனப்பட்ட அதே இடத்துல இருந்தனால இது ஒரு நல்ல கேள்வியா இருந்தது. இயேசு உண்மையாக அவர் இடத்துல பார்த்து, உண்மையாகவே உனக்கு சுகமடைய வேண்டுமா? 38 வருஷமாய் வியாதியோடு இருக்கிறாயா? நீ உண்மையாக சுகமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார். I have no idea if this translates, but in English I'm going to say it two ways. See how it works. Did Jesus say, "Do you want to get well?" Or did he say, "Do you want to get well?" அந்த கேட்ட கேள்வி எப்படி உங்களுக்கு சுகமடைய வேண்டுமா, உனக்கு சுகமடைய வேண்டுமா, சாதாரணமா நீ விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார். உண்மையாகவே நீ சுகமடைய வேண்டுமா என்று கேட்டார். When I think of this story, sometimes I think of this fellow Bode. Sometimes I remember a man I met when I worked in the hospital a long time ago. இந்த கதையை நான் வாசிக்கும் போது இந்த மனுஷனே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. நான் ஆஸ்பத்திரிகளிலே ஊழியம் செய்த நேரங்களும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. When I first became a minister, I worked in a hospital as a pastor in a hospital for about 3 years. நான் ஊழியத்துக்கு வந்த புதுசிலே 3 வருஷமாய் ஆஸ்பத்திரியிலே ஒரு ஊழியக்காரனாய் வேலை செய்தேன். And this fellow that I think of, he was addicted to crystal meth. இந்த வியாதியஸ்தன் அந்த நான் வேலை பார்த்த அந்த ஆஸ்பத்திரியிலே ஒரு மருந்துக்கு அவர் அடிமை பொருளாக இருந்தார். கிறிஸ்டல் மேத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்துக்கு அவர் அடிமையாக இருந்தார். Crystal meth is the most addictive substance on earth. அந்த கிறிஸ்டல் மேத் என்று சொல்லுகிற ஒரு மருந்து, ஒரு ட்ரக் ஒரு மனுஷனை அடிமைப்படுத்தி விடும். People have done studies and they've shown that even after 3 years of not taking crystal meth, if you put a little bit in front of a person who's used to take it, 100% of the time they'll take it. இந்த கிறிஸ்டல் மேத் என்கிற ஒரு மருந்து, அந்த பொருளை அடிமை யாரையாவது அதற்கு அடிமையானார்களோ 3 வருஷம் கழிச்சு அந்த மருந்தை கொடுத்தாலும், அதை மறந்த பின்பு திருப்பி கொடுத்தாலும் உடனே அதை எடுத்து சாப்பிட்டு விடுவார்கள். It's terrible. It's horrible stuff. அது ஒரு மோசமான நிலைமை. So this man that I met in the hospital, he was offered, the staff offered for him to go to a rehabilitation center. நான் சந்தித்த ஆஸ்பத்திரியிலே சந்தித்த இந்த மனுஷன் அந்த ஆஸ்பத்திரி அந்த நோயாளி இன்னொரு அறைக்கு போகும்படியாய் கொண்டு போனார்கள். He said, "No, I want to do this. I want to stop this addiction on my own." அவர் அந்த மனிதன் இப்படியாய் சொன்னார், இந்த மருந்துக்கு நான் அடிமையா இருக்கிறேன், நானே இதை நிறுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார். And this made all of us on the staff very sad. அதனால அந்த ஆஸ்பத்திரியில் இருந்த எல்லா நபர்களும் சங்கடமாய் விட்டார்கள். Because when he said he wanted to go stop on his own, we knew and we heard him say he was not ready to get well. அந்த மனிதன் சொன்னார், இந்த மருந்தை, இந்த அடிமைத்தனத்தை நானே சொந்தமாய் விட்டுவிட வேண்டும் என்று சொன்னதுனாலே எங்களுக்கு புரிந்தது அவர் அந்த மருந்தை விட்டு விடுவதற்கு அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை என்று. He was not going to do this on his own. அவர் சொந்தமாய் அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வர முடியாது என்று எங்களுக்கு புரிந்தது. So we who wanted him to be healthy, what we saw was that he was going to have to get worse before he might want to get better. அவர் சொந்தமாய் அவர் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வர வேண்டும் என்று விரும்புவதனாலே எங்களுக்கு மனசிலாகி விட்டது அவர் மோசமான நிலைக்கு போயிட்டு அப்புறமாய் முழுவதுமாய் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவார் என்று. And I
picture Jesus asking him, "Do you want to get well?" அப்பொழுது நான் இப்படியாய் கற்பனை பண்ணினேன். இயேசு அவரிடத்திலே போய் உனக்கு சுகம் பெற வேண்டுமா என்று கேட்டதை போல நான் கற்பனை பண்ணினேன். Now, I'm not saying that the man in John 5 who was disabled by the pool caused his own disability. இந்த 38 வருஷமாய் அடிமைத்தனத்து வியாதியில் இருந்த மனுஷன் அவனுடைய அடிமைத்தனத்துக்கு அவன் காரணமல்ல என்று நான் சொல்கிறேன். In fact, if you go and you read verse 14, Jesus says it's not about this guy's sin that caused his disability. இது அவனுடைய பாவம் இல்ல, இந்த வியாதிக்கு அவனுடைய காரணம் அவனுடைய பாவம் இல்ல என்று 16வது வசனம் சொல்லுகிறது. But what I'm saying is that if we want to be honest with ourselves about some of our suffering in our life, then Jesus' question is a really important question. வாழ்க்கையிலே போராட்டத்தோடு இருக்கிற நம்மை பார்த்து ஆண்டவர் இப்படியாய் கேட்கிறார். அது உண்மையான ஒரு கேள்வி. நீங்கள் சொஸ்தம் அடைய வேண்டுமா என்று. There is some hardship in our lives that we have contributed to, and Jesus' question is a good one to us to ask. Do we want to get well? நம்முடைய வாழ்க்கையில சில நடக்கிற போராட்டங்களில் நாமும் காரணமா இருக்கிறோம். கர்த்தர் இந்த நாளை நம்மை பார்த்து கேட்கிறார், நாம் சொஸ்தமடைய வேண்டுமா என்று. Verse 7. 7வது வசனம். Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water stirred. When I'm trying to get in, someone else always gets in front ahead of me. அந்த சொஸ்தம் அடைய வேண்டுமா என்ற கேள்விக்கு 7வது வசனத்தை பாருங்கள். அதற்கு வியாதியஸ்தன், ஆண்டவரே, தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை. நான் போகிறதற்குள்ளே வேறு ஒருவர் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான். I want to talk about two ways to hear this man's reply to Jesus. ரெண்டு விதத்திலே இந்த மனுஷன் இயேசுவுக்கு எப்படி பதில் சொன்னார் என்பதை கவனிக்க போகிறோம். Here's the way I used to hear this man's reply to Jesus. இந்த மனுஷன் கர்த்தருக்கு பதில் கொடுத்தது முதலாவது விதம். I used to hear him giving a series of excuses. ஒவ்வொரு முறையும் இயேசு சுகமடைய வேண்டுமா என்று கேட்டபோது அவன் பதில் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்து கொண்டே இருந்தான். Blaming others for not helping him. எனக்கு உதவி செய்யவில்லை என்று மற்றவர்களை குறை சொல்கிறவனாய் இருந்தான். முதலாவது வழி. Blaming others for cutting in front of him. எனக்கு முன்பாக ஒன்னால்தான் எனக்கு சுகம் இல்லை என்று அவன் மற்றவர்களை குறை கோரிக்கொண்டாய் இருந்தான். And he was so busy pointing at what other people were doing to stop him from getting well that he could not even hear Jesus' question. இயேசுவுடைய கேள்வி அவருக்கு கேட்க முடியாமல் போய்விட்டு, ஏனென்றால் என்னை தூக்கி குளத்திலே போடுவதற்கு யாரும் இல்லை என்று மற்றவர்களை குறை சொல்லிக் கொண்டே இருந்தான். Jesus asked him a yes or no question. Do you want to get well? Yes or no? இயேசு இல்லையா ஆமாவா, சுகமடைய வேண்டுமா ஆமாவா என்பதுதான் கேட்டார். And the man's response was not yes or no, it was everyone else is keeping me disabled. ஆனால் இந்த மனுஷனுடைய பதில் ஆமாவா இல்லையா என்று சொல்லவில்லை, மற்றவர்களாலே என்னால சுகம் பெற முடியவில்லை என்று சொன்னார். They're keeping me here, they're all against me. அவரெல்லாம் எனக்கு விரோதமாய் இருக்கிறார்கள், என்னை குளத்திலே தூக்கி விடவில்லை என்று மற்றவர்களை குறை காட்டினான். And if that's how we hear the man's response, அப்படி ஒரு விதத்திலே அவருடைய பதிலை நாம் கற்பனை பண்ண முடியும். then what Jesus says to him is like, get up, you sad man. அப்பொழுது கர்த்தர் அவரை பார்த்து, சங்கடமான மனுஷனே, நீ எழுந்திரு என்று சொல்கிறார். And then Jesus heals the man in spite of the man's self-pity and his blaming of others. மற்றவர்களை அவன் குறை சொல்லினாலும் அவருடைய சொந்த நிலைமையை பார்த்து அவன் பரிதபித்தாலும் கர்த்தர் அவனை சுகமாக்குற தேவனாய் இருக்கிறார். And tonight I want us all, you and me, to be thinking of ourselves as this man by the pool. இந்த ராத்திரி வேளையிலே இந்த வியாதியஸ்தனாய் இருக்கிற அந்த பெலிஸ்தாயின் அருகில் இருக்கிற மனுஷனை போல நாம் பதில் சொல்கிறோமா என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும். And if you in your life tonight need Jesus to heal you in spite of your self-pity and blaming, ask Jesus for that. இந்த ராத்திரியிலே நம்முடைய பலவீனத்தின் மத்தியிலும் தோல்விகளின் மத்தியிலும் இயேசு எனக்கு சுகம் தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறவரை அவரை பார்த்து கேட்போம். That's one way to understand what the man said. இது ஒரு விதம். Here's another way. இன்னொரு வழி. This other way I think is maybe a little bit more like Jesus and a little bit more like miracles happen in
in life and in the Bible. இரண்டாவது வழியிலே அற்புதங்கள் இப்படி தான் நடக்கிறது. It goes like this. இப்படியாக Here we have in this story an old man who has been disabled for longer time than most people have been alive. எல்லாரும் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போது 38 வருஷமாய் பல வருஷமாய் வியாதியிலே இருக்கிறார் இந்த மனுஷன். He'd been like that for maybe his whole adult life. அவருடைய முழு வாழ்க்கை முழுவதுமே அவன் வியாதியஸ்தன் தான். He had figured out how to survive. அவனுக்கு தெரியும் இந்த பலவீனத்திலும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று அவனுக்கு தெரியும். He had figured out how to find food. எப்படி இந்த பலவீனத்திலும் அவனுக்கு ஆகாரத்தை கிடைக்க பண்ணுவதற்கு அவனுக்கு தெரியும். He had figured out how to make his way through the world with his disability. இப்படிப்பட்ட பலவீனத்திலும் இந்த உலகத்திலே எப்படி வாழ்வது என்பது அவனுக்கு நன்றாய் தெரியும். He probably could have lived the rest of his years just the same way he had lived the last 30 years. 38 வருஷமாய் வியாதியஸ்தனாய் நான் சமாளித்து விட்டேனே, இனி இருக்கிற காலங்களிலும் நான் இப்படியே வியாதியஸ்தனாய் சமாளிக்க முடியும் என்று அவன் நினைத்திருக்க கூடும். When it comes to just surviving, he did not need to be made well. வாழ்ந்தால் மட்டும் போதும் என்று நினைக்கும் போது சுகமடைய வேண்டியது தேவையில்லை. He could have kept surviving like that to the end. அவன் அப்படியே வியாதியஸ்தனாய் கடைசி வரை இருந்திருக்க முடியும். And yet, ஆனாலும் he came to Bethesda. He came to the house of mercy. ஆனாலும் அவன் அப்படி நினைக்காமல் இந்த பெதஸ்தா இரக்கத்தின் வீட்டிற்கு நேராக நடந்து வந்தான். Because he wanted to get well. ஏனென்றால் அவன் சுஸ்தம் அடைய விரும்பினான். I mean, think about this. Who knows how this disabled man traveled to Jerusalem? இதை யோசிச்சு பாருங்கள், எப்படி இந்த பலவீனம் அடைந்த மனுஷன் சுகமடைய வேண்டும் என்று விரும்பினவன் எருசலேமுக்கு நேராய் நடந்து வந்தான் என்று. The resourcefulness that he had, how he would have had to find strangers to carry him along the way. யாரோ அவனை தூக்கி கொண்டு வந்து அந்த இடத்திலே கொண்டு போடும்படியாய் அவன் வந்தான். The odds were against him, and yet he came to Bethesda, the house of mercy, because he wanted to be well. அவனுடைய சூழ்நிலை ஒத்து போகவில்லை என்றாலும் அவன் சுஸ்தமடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே அவன் எருசலேம் பெதஸ்தா இரக்கத்தின் வீட்டிற்கு கடந்து வந்தான். This man who had been disabled his entire life, still in old age, had hope. இந்த வயசான காலத்திலும் 38 வயசு, அந்த காலத்துல வயசான காலத்திலும் அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது, சுகமாவேன் என்று. Here verse 7 again. 7வது வசனம். Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me. தண்ணீர் கலக்கப்படும்போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுவதற்கு ஒருவரும் இல்லை, நான் போகிறதுக்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான். I think this man is not complaining. இந்த மனுஷன் இந்த வழியில இந்த நிலையில அவனை பார்க்கும்போது அவன் குற்றம் சொல்கிறவனா இல்லை. I think he's not blaming. அவன் மற்றவர்களை குற்றம் சொல்லவில்லை. I think this man is with courage and honesty, simply naming his inability. இந்த கண்ணோட்டத்தில் அந்த மனுஷனை பார்த்தால் அவன் அவனுடைய பலவீனத்தை ஒத்துக்கொள்கிறானே தவிர அவன் மற்றவர்களை குறை கூறவில்லை. Without shame, he's confessing to Jesus he needs other people. இந்த கண்ணோட்டத்திலே பார்த்தால் அவன் வெட்கப்படாமல் எனக்கு மற்றவருடைய உதவி தேவை என்று அவன் அறிக்கை செய்கிறான். He's just telling the truth about his need. அவருடைய தேவையை குறித்து உண்மையை பேசுகிறான். Do you want to get well? உனக்கு சுகமடைய வேண்டுமா என்று கேட்டபோது, I can't do it alone. I'm too slow and I'm alone. நான் என்னால முடியாது, என்னால குளத்துல போய் இறக்க முடியாது என்று சொல்லி தன்னுடைய பலவீனத்தை ஒத்துக்கொள்கிறான். இந்த கண்ணோட்டத்திலே பார்த்தால் these are words of hope because hope tells the truth. இதெல்லாம் அவருடைய விசுவாசத்தின் அவர் நம்பிக்கையோடு இருந்த காரியங்களை குறிக்கிறது. Especially when truth is hard to tell, like I need others to be well in this life. சில வேளையிலே நாம் சத்தியத்தை பேச முடியாது, மற்றவருடைய உதவி எனக்கு தேவை என்பதை நாம் அறிக்கை செய்ய முடியாது. I need others to carry me to the pool of mercy. மற்றவர்கள் எனக்கு தேவைப்படுகிறார்கள், அந்த இரக்கத்தின் வீட்டிற்கு கடந்து போவதற்கு மற்றவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் என்று நாம் அறிக்கை செய்ய முடியாது. It takes courage to tell the truth when the truth is humbling. உண்மையான சத்தியத்தை சொல்வதற்கு நமக்கு தைரியம் தேவை. It takes courage to tell the truth when there are people traveling to Jerusalem
and you ask them for a ride. எருசலேமுக்கு அந்த பெதஸ்தாவை கடந்து போகிற ஜனங்களிடத்திலே என்னை வந்து தூக்கி கொண்டு போங்கள் என்று கேட்பதற்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும். Because you need to get where they're going, and you're not ashamed to ask. அவன் வெட்கம் இல்லாமல் நாம் சில வேளையில இப்படி கேட்கின்ற இந்த பெதஸ்தாவில் இருக்கிற மனுஷனை போல நாமும் அப்படி உதவிக்காக மற்றவர்களுடைய உதவியை கேட்க வேண்டும். I think this disabled man is an example of great faith. இந்த 38 வருஷமாய் இந்த வியாதியஸ்தன் ஒரு பெரிய விசுவாசம் உள்ள மகனுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறார். Verse 8, Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." 8வது வசனம், இயேசு அவனை நோக்கி எழுந்திரு, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார். At once the man was cured. He picked up his mat and he walked. அவன் சுஸ்தம் அடைந்த உடனே அவருடைய படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அவன் நடக்க ஆரம்பித்தான். This is a miracle. இது ஒரு பெரிய அற்புதம். Jesus cures him. இயேசு அவனை சுகப்படுத்தினார். The man cannot get to the pool of mercy, so mercy comes to him. இரக்கத்தின் வீட்டிற்கு இந்த மகனால போக முடியாதனாலே இரக்கம் அவனிடத்திலே கடந்து வந்தது. But in the man brought something essential to the miracle. ஆனால் இந்த மனுஷனும் அந்த அற்புதத்துக்கு நேராய் ஒரு காரியத்தை கொண்டு வந்தார். This man brought his honesty about himself and about his neediness and about his inability. இந்த மனுஷனுக்கு இந்த அற்புதம் அவனுக்கு நேராய் கடந்துவதற்கு வருவதற்கு காரணம் அவனுடைய உண்மையும் அவனுடைய பலவீனத்தை அவன் ஒத்துக்கொண்டதாக இருக்கிறது. The first part of this miracle is the man's confession. முதலாவது அற்புதம் இந்த மகன் அறிக்கை செய்ததாக இருக்கிறது. It's an act of courage to say what is true, especially when what is true is our own brokenness, our own sin, our own shame, our own pride, our dependence on others. தன்னுடைய பாவத்தை குறித்து, தன்னுடைய இயலாமையை குறித்து, மற்றவர்கள் உதவி தேவை என்பதை குறித்து அவன் தைரியமாய் வெட்கப்படாமல் அறிக்கை செய்தான். அதுதான் அவனுக்கு அற்புதத்தை கொண்டு வந்தது. It's an act of hope to confess what we need. அது ஒரு விசுவாசத்தை குறித்து அவன் அறிக்கை செய்தான், எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்று. The challenge of this passage for you and me is to see ourselves as the blind, to see ourselves as the lame, and to see ourselves as the paralyzed lying around that pool of Bethesda. இந்த நாளின் சாயங்கால வேளையிலே இந்த செய்தி நமக்கு ஒரு சவாலா இருக்கிறது. நாமும் குருடர்களைப் போல, சப்பானிகளைப் போல, வியாதிஸ்தர்களைப் போல அந்த இரக்கத்தின் வீட்டிற்கு கிட்டே படுத்து கிடக்கிறவர்களாய் நம்மை நினைக்க வேண்டும். Do we want to get well? நாம் சுகம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமா? Me too. நானும் கூடதான். Do you want to get well? So if yes, maybe let's take a lesson from this blind man and begin by confessing to Jesus our blindness, our lameness, our paralyzedness. நாம் சுஸ்தம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினால் இந்த மனுஷனைப் போல நம்முடைய பலவீனம், நம்முடைய பாவம், நம்முடைய இயலாமை இயேசுவிடத்தில் அறிக்கை செய்வோம். Let's begin by telling Jesus our neediness. நம்முடைய தேவையை இயேசுவிடத்தில் சொல்லுவோம். Let's ask the mercy to come to us. அந்த கிருபை நம்மிடத்தில் கடந்து வரும்படியாய் அவரை கெஞ்சுவோம். Let us look at this man as a pillar of faith. ஒரு விசுவாசத்தின் மகனாய் இந்த மகனை நாம் பார்ப்போம். Let us be inspired by his hope and his courage to tell the truth about himself. இந்த மகனுடைய தைரியத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளியே சொல்ல அந்த மனுஷனை நாம் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம். Let us be inspired by his courage to without shame ask for help. இந்த மனுஷனை போல மற்றவர்களிடத்தில் உங்களிடத்தில் எனக்கு உதவி தேவை என்று கேட்கிறவரை போல மாறுவோம். Let us begin by imagining ourselves around that pool of Bethesda, lying at the pool of mercy. அந்த கிருபையின் வீட்டின் அருகிலே இரக்கத்திற்காக கெஞ்சுகிறவர்களாய் நம்மை கற்பனை பண்ணிக்கொள்வோம். And let us tell the truth about our lives to Jesus. நம்முடைய வாழ்க்கையின் உண்மையை இயேசுவிடத்தில் அறிக்கை செய்வோம். Amen. Praise the Lord. Let us pray.
Jesus, each person in this room and myself has a place or places in our lives where we need and want to get well. Give us your Holy Spirit so that we have the courage to ask you, to tell you the truth, to not hide from the truth about ourselves. Help us not to be too proud. Help us not to be too ashamed, but to know that you consider us worthy of healing. And help us to see ourselves as worthy of healing and mercy. In Jesus' name, amen.